Learn English together. The littlest elf. Найменший ельф. Oliver was an elf. He lived with his family in the North Pole. There were many elves in Santa's village, but Oliver was the littlest one. Олівер був ельфом. Він жив зі своєю родиною на Північному полюсі. В селищі Санти було багато ельфів, але Олівер був найменшим. It was Christmas time and Oliver was excited. This year he would discover his special job at one of Santa's workshops. Був час Різдва, та Олівер хвилювався. В цьому році він знайде свою особливу роботу в одній з майстерень Санти. He just needed to visit each shop to see which one was the right fit. Йому потрібно було відвідати кожну майстерню, щоб побачити, яка йому підходить більше. At the toy workshop, where his mom worked, Oliver tried to make cuddly teddy bears, but he got lost in the huge stuffing pile. Oliver, an elf asked. В іграшковій майстерні, де працювала його мама, Олівер пробував зробити приємних плюшевих ведмедиків. Але він загубився серед великої купи ворсу. «Олівер!» – запитав ельф. Oliver's mom said, "I think you're too little for the toy workshop. Why don't you try helping your dad at the bicycle workshop instead?" Мама Олівера сказала, «Я думаю, ти занадто малий для іграшкової майстерні. Чому б тобі натомість не спробувати допомогти твоєму татові у велосипедній майстерні?» So Oliver went to Santa's bicycle workshop. "I'm ready to help," he said. Oliver watched as the elves added wheels and seats and handlebars and bells. Отже, Олівер пішов у велосипедну майстерню. «Я готов допомогти», – сказав він. Олівер спостерігав, як ельфи прикручували колеса, сидіння, рулі та дзвіночки. But the tools were very big for Oliver's little hands. "Maybe baking is your special job," Oliver's dad told him. "You should visit your brother at the bakery next." Але інструменти були завеликими для маленьких рученят Олівера. «Можливо, випікання – це твоя особлива робота», – сказав тато Оліверу. «Тобі варто відвідати твого брата в пекарні наступного разу». Off Oliver went to the bakery. There, elves made sugar plum cookies and candy cane squares. But when Oliver tried to steer the cookie dough, "Oliver, look out!" one of the elves shouted. Олівер пішов до пекарні. Там ельфи робили цукрово-сливове печиво та цукерки, карамельні палички. Але коли Олівер спробував перемішати тісто для печива, «Олівер, обережно!» – закричав один з ельфів.
He fell into a giant mixing bowl. Sorry, Ollie, his brother said. You're too little for the bakery. Maybe your special job is at the bookmaker's shop. Він впав у гігантську миску, в якій перемішували тісто. Вибач, Олі, сказав його брат, ти занадто малий для пекарні. Можливо, твоя особлива робота в книжковій майстерні? Oliver arrived at the last of Santa's workshops, where his sister worked. The bookmakers there wrote amazing stories and drew wonderful pictures. Can I help? Oliver asked. Of course, the elves replied. Олівер прийшов до останньої майстерні Санти, де працювала його сестра. Там творці книг писали дивовижні історії та малювали чудові ілюстрації. «Я можу допомогти?» – спитав Олівер. «Звичайно», – відповіли ельфи. But the ink pot was kind of thought to reach, and the stack of paper was very tall. Oh, Ollie, his sister cried. Bookmaking was harder and messier than it looked. Але до чорнильниці було важко дотягтись, і стопка паперу була дуже високою. «Ох, Олі!» – закричала його сестра. Створювати книги було важче та брудніше, ніж це виглядало насправді. Oliver wandered through the North Pole. He was sad. Oliver knew there had to be one special job he could do, even if he was little. Олівер блукав Північним полюсом. Він був сумним. Олівер знав, що повинна бути особлива робота, яку він може зробити, навіть якщо він маленький. Then he heard the sound of hooves clattering at the stables. Inside, a herd of reindeer had gathered to meet Dot, the new reindeer. She was little, just like Oliver. Потім він почув звук стукіту копит в стайні. Всередині стадо північних оленів зібралося разом, щоб привітати Дот, нове оленятко. Вона була маленька, зовсім як Олівер. Dot was very excited to help fly Santa's sleigh. Дот була дуже схвильована, тому що хотіла допомогти санчатам Санти злетіти. She practiced for the big night by jumping and hopping and leaping. Вона тренувалася всю велику полярну ніч в стрибках, стрибаючи й стрибаючи. But she could not fly, але вона не могла літати. The reindeer's mama gave her a gentle kiss. Dot was still too little. Мама північного оленятки ніжно поцілувала її. Дот все ще дуже мала. Dot looked very sad. Dot виглядала дуже засмученою. Oliver wanted to cheer her up. He dug in his pockets to find a treat for Dot. But instead he found little trinkets from each workshop he had visited. Just then he had an idea. Олівер хотів її розвеселити
Він пошукав в кишенях ласощі для Дот, але замість цього знайшов трохи дрібничок з кожної майстерні, яку він відвідав, і тоді в нього з'явилась ідея. Oliver and Dot used the tiny treasures to make ornaments, cards, and fun decorations for all the hard-working elves in the village. Олівер та Дот використали маленькі скарби, щоб зробити орнаменти, листівки та веселі прикраси для всіх важко працюючих ельфів в селищі. The littlest elf and the littlest reindeer filled a sleigh with their Christmas treats. They delivered the presents to all the workshops. The elves loved their special gifts. Найменший ельф і найменше північне оленятко заповнили санчата різдвяними подаруночками. Вони доставили подарунки у всі майстерні. Ельфам сподобалися їх особливі подарунки. Soon Santa came to see what all the fuss was about. He watched as Oliver and Dot made everyone smile. Незабаром прийшов Санта, щоб подивитись, через що виникла метушня. Він побачив, як Олівер і Дот подарували кожному посмішку. Suddenly Santa had an idea. Oliver and Dot, he said, with your big hearts and great Christmas cheer, won't you be my very important helpers this year? Раптом у Санти виникла ідея. «Олівер і Дот», – сказав він, – «з вашими великими серцями та неймовірним різдвяним настроєм, чи не хотіли б ви стати моїми найважливішими помічниками в цьому році?» Oliver and Dot had found their special jobs after all, but more important, they had each found a special friend. Олівер і Дот знайшли їх особливу роботу після всього, але найважливіше те, що кожен з них знайшов особливого друга.